Hi, this is Asi from Tips English. Today we are in class 9. ఈరోజు 9వ క్లాస్లోకి వచ్చాం. So the topic for today is again phrases. We are dealing with the phrases. ఇంతకుముందు 2 రకాలైనటువంటి ఫ్రేజెస్ చూసాం. ఇప్పుడు ఫ్రేజెస్లో ఇంకొక రకం చూస్తున్నాం. ఈ ఫ్రేజెస్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఏంటంటే ఆన్ ద. టుడే we are dealing with another phrase called or used with the words on the. On the. On the అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో మీద లేక పైన, టేబుల్ మీద, టేబుల్ పైన. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి యూజ్. టేబుల్ మీద అంటామా, టేబుల్ పైన అంటామా, ఓకే, దట్ మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, now here we'll try to understand on the is always followed by a noun. On the is always followed by a noun. Now let us see what are the words, what are the phrases we come here, right? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏమేమి ఫ్రేజులు ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఆన్ ద స్టూల్, స్టూల్ మీద. ఆన్ ద చైర్, కుర్చీ మీద. ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇన్ ద చైర్. ఆన్ ద చైర్, ఇన్ ద చైర్కి డిఫరెన్స్, ఐల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ on the chair and in the chair. So that's the reason. Already we dealt with in the. So I just want to show you the difference between on the and in the. And then on the table, table mida. On the chair, kurchi mida. In the chair, kurchi low. On the bike, bandi mida. On the terrace, మేడ పైన. On the flyover, bridge మీద. On the bench, బల్ల మీద. On the building, building మీద. On the treadmill, treadmill means it is something like a small device to do exercise, walking, jogging, running, ట్రెడ్మిల్ అంటే కొన్ని ఇళ్లలో బయటికి వెళ్ళి నడిచే అవకాశం లేనప్పుడు చిన్న పరికరాలు కొనుక్కొని దాని మీద ఇట్లా పరిగెడతా నడుస్తా చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ట్రెడ్మిల్, రైట్? ఆన్ ద టీవీ, టీవీ మీద. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ హౌ వి సీ ఆన్ ద స్టూల్, ఆన్ ద చైర్, ఇన్ ద చైర్, ఆన్ ద టేబుల్, ఆన్ ద బైక్, ఆన్ ద టెర్రేస్, ఆన్ ద ఫ్లైఓవర్, ఆన్ ద బెంచ్, ఆన్ ద బిల్డింగ్, ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్, ఆన్ ద టీవీ. నౌ దీస్ ఆర్ phrases. These are phrases. Now let us try to understand how to join. Now you have some idea. ఇప్పటికి phrase అంటే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది కదా. Now let us try to get on to the next type of phrase, on the, and then try to combine them to form a statement. Okay, now let us see. On the stool, I sit. నేను కూర్చుంటా. ఐ సిట్ మీన్స్ నేను కూర్చుంటా. ఐ సిట్. ఐ ఇస్ సబ్జెక్ట్, సిట్ ఈస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ వర్బ్. దీనికి నా హౌ షల్ వి టేక్ దీస్ ఫ్రేజెస్ అండ్ యాడ్ అండ్ వాట్ కమ్స్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్? లెట్ us say I sit on the stool. On the stool is a phrase. I sit on the stool. నేను స్టూల్ మీద కూర్చుంటా. Did you get me? I sit on the stool. నేను స్టూల్ మీద కూర్చుంటా. Next one. I sit on the
chair. On the chair is a phrase. Okay, I'll write this one also. I sit on the chair. I sit in the chair. On the chair, in the chair. I sit on the chair. I sit in the chair. Now let us try to understand what is the difference between okay, Telugulo చూద్దాం. I sit on the chair. నేను కుర్చీ మీద కూర్చుంటా. I sit on the chair. నేను కుర్చీ మీద కూర్చుంటా. I sit in the chair. నేను కుర్చీలో కూర్చుంటా. We see people getting confused with in the chair, on the chair. The reason is very slight difference. చాలా చాలా చిన్న తేడా. ఆ చిన్న తేడాకి మనం తప్పుపోతున్నాం. In the chair ki on the chair. What is the difference between in the chair, on the chair? Very simple, very simple. Now if you use the word in the chair, అంటే అర్థం ఏంటంటే, if you use the word in the chair, కుర్చీలో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ కుర్చీకి పక్కన చేతులు పెట్టుకోవటానికి హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ హ్యాండిల్స్ ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుంటే then it is called in the chair. I sit in the chair. Now if you want to use the word in the chair, that particular chair has arms to keep your hands. Now when you sit like this on the chair, right? అలా కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ కుర్చీకి పక్కన మీ చేతులు పెట్టుకోవటానికి ఆ కుర్చీకి ఆర్మ్స్ ఉంటే, ఆ కుర్చీకి చేతులు ఉంటే, వాటి మీద మీరు చేతులు పెట్టుకుంటే ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే then we have to say in the chair. So if a chair has arms both sides and if you place your hands on those arms, then you have to say I sit in the chair. And where do you use the word on the chair? I hope you got the answer when I say on the chair. On the chair అనగానే ఇప్పుడు మీకు అర్థం తెలిసి ఉంటుంది. In the chairకి ఆ కుర్చీకి చేతులు ఉంటాయి, మీరు చేతులు పెట్టుకోవటానికి. On the chair అంటే ఆ కుర్చీకి మీరు చేతులు పెట్టుకోవటానికి వాటికి చేతులు లేవు. Now if you say on the chair, that chair does not have arms to keep your hands. That's the difference. You must understand that. In the chair means ఆ కుర్చీకి రెండు చేతులు ఉంటాయి, ఆ చేతుల మీద మీరు చేతులు పెట్టుకుంటారు. ఆన్ ద చైర్ అంటే ఆ కుర్చీకి చేతులు ఉండవు, దాని మీద కూర్చోండి. So that is what we call on the chair. So that is the difference you have to understand, and don't get confused what you mean by in the chair and what you mean by on the chair. This is how we have to understand. Okay. I go on the bike. On the bike. నేను బైక్ మీద వెళ్తా. I go on the bike. బైక్ చేతులు ఉండవుగా కాబట్టి ఆన్ ద బైకే. తర్వాత ఎవరైనా తయారు చేస్తే చేతులతో అప్పుడు అందాం ఐ గో ఇన్ ద బైక్ అందాం, వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. సో ఐ గో ఆన్ ద బైక్, నేను బైక్ మీద వెళ్తాను. ఓకే. I walk on the terrace. I walk on the terrace. నేను బిల్డింగ్ పైన ఒక అంతస్తు కానీ 2 అంతస్తులు కానీ కట్టిన తర్వాత ఆ పైన ఓపెన్గా ఉంటుంది కదా,
ఆ బిల్డింగ్ పైన ఒక అంతస్తు బిల్డింగ్ అనుకోండి. ఆ బిల్డింగ్ ఒక అంతస్తు అయిపోతే అక్కడ ఆ బిల్డింగ్ పైన ఓపెన్గా ఉంటుంది. ఆ ఓపెన్ ప్లేస్ని ఏమంటారంటే టెర్రేస్ అంట. ఆ ఓపెన్ ప్లేస్ని అక్కడ మనవాళ్ళు దే విల్ డ్రై వెజిటేబుల్స్, దే డ్రై క్లోత్స్, బట్టలు ఆరేస్తూ ఉంటారు. కూరగాయలు ఏమైనా ఉంటే ఆ పచ్చళ్ళు పెట్టుకోవటానికి ఆరేస్తూ ఉంటారు, ఎండేస్తూ ఉంటారు. దట్ ప్లేస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ టెర్రేస్. నౌ హియర్ వి యూజ్ ద వర్డ్ ఐ వాక్ ఆన్ ద టెర్రేస్. నేను మేడ పైన నడుస్తా. ఐ వాక్ ఆన్ ద టెర్రేస్. నేను నడవను, ఇంకొంచెం ఇదిగా వెళ్తా. ఐ జాగ్ ఆన్ ద టెర్రేస్. నేను పరిగెడతా, మేడ పైన పరిగెడతా. ఐ రన్ ఆన్ ద టెర్రేస్. మేడ పైన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా. ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ ద టెర్రేస్. ఓకే, దట్స్ వై. అండ్ దెన్ flyover. I jog on the flyover. On the flyover. నేను బ్రిడ్జి మీద జాగింగ్ చేస్తాను. జాగింగ్ అంటే అది పరిగెత్తటం కాదు, నడవటం కాదు, నడక మీద ఫాస్ట్, రన్నింగ్ మీద తక్కువ. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ జాగింగ్. ఇట్టి వెళ్తూ ఉంటారు కదా రోడ్డు మీద. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్. సో ఐ జాగ్ ఆన్ ద ఫ్లైఓవర్. నేను ఫ్లైఓవర్ మీద, లేదా నేను ఫ్లైఓవర్ అంటే బ్రిడ్జ్, నేను బ్రిడ్జి మీద జాగింగ్ చేస్తా. నడకలోనే ఫాస్ట్ నడక చేస్తా. దట్ ఈస్ వాట్ వి యూజ్ ద వర్డ్ ఫ్లైఓవర్. ఓకే. ఐ rest on the building. I rest on the. రెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సేద తీర్చుకొనుట, కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అవటాన్ని ఏమంటారంటే రెస్ట్ అంటారు. స్లీప్ వేరు, రిలాక్స్ వేరు కదా. కాబట్టి కొద్దిసేపు ఐ రెస్ట్ ఆన్ ద బిల్డింగ్. ఇక్కడ కిందంతా గోల గోల, ఆల్ థింగ్స్, there is lot of noise in the building, so I don't want to rest here. I'll go on to the top terrace again. I take rest, or I rest, I rest on the building. నేను బిల్డింగ్ మీద రెస్ట్ తీసుకుంటా. బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి, బిల్డింగ్ పైన అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ టెర్రస్. I rest on the. You can also say I take rest. Now I rest direct and I take rest more clear. You are giving better answer. I take rest. And then I run on the treadmill. ఈ ఇంట్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటానికి ఉన్నటువంటి ఆ పరికరాన్ని ట్రెడ్మిల్ అంటాం. అవి ఇట్లా రెండు చేతులు ఇట్లా పట్టుకొని మనం దాని మీద నడవటం కానీ పరిగెత్తటం కానీ చేస్తాడు కదా. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే ఐ రన్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. ట్రెడ్మిల్స్లో కొన్ని మాన్యువల్గా ఉంటాయి, మన సొంతంగా మనమే నెట్టి నడవాలి. కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఉంటాయి, అవి మిషన్ ఆన్ చేస్తే అది నడుస్తాడు. దెర్ ఆర్ 2 types of treadmill. One is electric and the other one is manual, so we can use eitherwise. And then I keep money on the treadmill is a phrase, on the TV. I keep money. నేను టీవీ మీద డబ్బులు పెడతా. ఐ కీప్ మనీ ఆన్ ద టీవీ. టీవీ మీద డబ్బులు పెడతా కదా. మనం జనరల్గా వీ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ దెన్ sudden we go on to the TV, near to the TV, and we put our purse or we put our pen or whatever it is. Some people they do it. They put their things on the TV.
and some people put on the table. But here what we use is I keep money on the TV. నేను టీవీ మీద డబ్బులు పెడతా. నేను టీవీ మీద డబ్బులు పెడతా. So this is how we use the word on the stool, stool మీద, on the chair, chair మీద, in the chair, chair లో. చైర్ లో అనాలంటే దాని పక్కన హ్యాండిల్స్ ఉండాలి. ఆన్ ద చైర్ అంటే హ్యాండిల్స్ ఉండకూడదు చైర్కి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద వర్డ్ ఆన్ ద చైర్, ద చైర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాండిల్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ ద చైర్, ద చైర్ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాండిల్స్. ఆన్ ద బైక్, బైక్ మీద. ఆన్ ద టెర్రస్, మేడ పైన బాగాన. ఆన్ ద ఫ్లైఓవర్, బ్రిడ్జ్ మీద. ఆన్ ద బెంచ్, బల్ల మీద. ఆన్ ద బిల్డింగ్, బిల్డింగ్ మీద. On the treadmill, treadmill మీద. On the TV, TV మీద. So for all this again you see on the is always mostly followed by noun. This is how we use the next type of phrase, on the. So I sit on the stool, నేను stool మీద కూర్చుంటా. I sit on the chair, నేను కుర్చీ మీద కూర్చుంటా. I sit in the chair, నేను కుర్చీలో కూర్చుంటా. I go on the bike, నేను బైక్ మీద వెళ్తా. I walk on the terrace, నేను మేడ పైన నడుస్తా. I jog on the flyover, నేను ఫ్లైఓవర్ మీద జాగింగ్ చేస్తా. I rest on the building, నేను బిల్డింగ్ పైన సేద తీర్చుకుంటా. I run on the treadmill, నేను ట్రెడ్మిల్ మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. I keep money on the TV, నేను టీవీ మీద. All this is what we call on the. On the means మీద, మీద, on the, మీద, or పైన, పైన, మీద or పైన. That is what we use the Telugu expressions. On the means మీద, తల మీద, on the head. భుజం మీద, on the shoulder, right? Now that is how we use this word on the followed by noun. Now this is another type of phrase. I do hope you have understood. మీకు ఇవి బాగా అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను. రైట్ ఎవ్రీథింగ్. Now there are videos. We have come to class 9. 9వ క్లాస్లోకి వచ్చాం. 9వ వీడియోస్ చూస్తున్నాం మనం. బట్ మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అక్కడ వస్తాయి. బట్ దట్స్ నాట్ ఎ ఇష్యూ. బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ బుక్ అండ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ఇట్. Not only with these examples, you practice with some other examples. మీ సందర్భంలో, అనుకూలం ఉన్న సందర్భంలో ఆ సందర్భాలని పెట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ వాడటానికి ట్రై చేయండి. నేను చెప్పిన అల్టిమేట్ కాదు. దీస్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్. I just told you this is only a part of it. But now if you keep a book, separate book, and then start writing everything, whatever you listen to the videos, now start using them and then trying to club them and make statements. మీరు ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్న అన్నీ కూడా పుస్తకంలో రాసుకొని చక్కగా ఏ క్లాస్కి ఆ క్లాస్ రాసుకొని ఇవి ఎలా అమర్చితే ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అనేటువంటిది ట్రై చేయండి. అలా చేయటం వల్ల మీరు ఇంకా తొందరగా ముందుకు వెళ్తానికి అవకాశం. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ understood this. And 3 S's: share, support and subscribe. Just subscribe so that you will get a subscribe చేయటం వల్ల కింద ఉన్న బ్లాక్ దాని మీద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది. ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఎందుకు అడుగుతున్నారు అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. why do people ask for subscribe? It is when you subscribe once, thereafter you will get whatever videos that are being uploaded by the teacher. Now this is how we ask. Okay, good luck, see you again.